you. Because I'm 70 years too short a time. And first of all, we should be really appreciate our founding fathers, what they have done to our nation. And India is a constant meetings. What I've been saying is, India is something like a Western Europe and Eastern Europe put together. Different races, different ethnic backgrounds, different languages. Manandaram kalipi oka bhasha maatladam. Maybe regional issues and sub-regional issues innuntai manandariki. Veetlo countryni అంటే ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత అసలు ఈ కంట్రీ ఎంతకాలం ఉంటుంది, అసలు ఒక యూనిటీ ఉంటుందా, ఒక కంట్రీగా ఉంటుందా అని చెప్పి చాలామంది డౌట్ ఉండేది. బట్ ద సాక్రిఫైస్ అండ్ ద కమిట్మెంట్ అండ్ ద సెల్ఫ్లెస్నెస్ ఆఫ్ అవర్ ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ వాజ్ సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ గుడ్. అండ్ ఆల్సో ద కల్చరల్ ఇన్హెరిటెన్స్ వాట్ వీ హ్యావ్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ధర్మ, make this the cultural common identity, binded us together irrespective of language and linguistic differences and ethnic differences. And still we feel maybe we are of different, the way of outlook, but the heart beats from Kashmir to Kanyakumari. Our heart beats is one. It is like one India. That's what we feel. And we have to, no matter, we have a lot of differences within us in each and every ethnic, region and sub-region. We have a lot of, manandariki chaala godavalu untayi, ivanni untayi kaani provided all that. Ante nennu kuda nenu meeting lo nenu cheppindi endante, Indo-European business meeting lo nenu cheppindi endante, imagine for example, రెండు తెలుగు స్టేట్స్ కామన్గా ఒక తెలుగు స్టేట్ విడిపోతున్నప్పుడు మీ అందరికీ కెటలోనియా ఇష్యూ తెలుసు, స్పెయిన్ ఇష్యూ. సో ఇమాజిన్, నేను ఎందుకు అడిగానంటే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇండియాకి రావచ్చు అంటే ఐ డోంట్ గివ్ దెమ్ ఎ రోజీ పిక్చర్. ఇండియా ఈజ్ షైనింగ్ అని చెప్పట్లేదు, ఇండియా ఈజ్ లైక్ స్కిల్ ఇండియా ఇవన్నీ మాట్లాడలా. మోర్ దెన్ ద గవర్నమెంట్స్, మోర్ దెన్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్, ఐ వాంట్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కల్చరల్ ఫ్యాబ్రిక్ ఆఫ్ ఇండియా, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ the strength of people. అంటే మన దేశంలో ఒక పెద్ద భవంతి ముందు, ఇమాజిన్ ఫర్ రిలయన్స్ లైక్ దే కొన్ని థౌజండ్స్ 1000 లైక్ మోర్ దెన్ $100 million హోమ్స్ ఉంటాయి. అట్ ద సేమ్ టైం పక్కనే ఆ బిల్డింగ్ నుంచి బయటికి రాగానే ఒక మనిషి రోడ్ల మీద అడుక్కోవడానికి, తినడానికి కూడా తిండి ఉండదు. కానీ ఇదంతా మనల్ని ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ చేయదు. ఇదే వేరే కంట్రీలో అయితే చాలా విప్లవాలు, రెవల్యూషన్స్ వచ్చేయాలి. మన కంట్రీలో ఎందుకు రాదంటానికి మన కల్చరల్ టాలరెన్స్, మన కల్చరల్ అండర్స్టాండింగ్, ఎంతో కొంత డబ్బులు వచ్చినా కానీ ఎంతో కొంత తిరిగి సొసైటీకి ఇవ్వాలన్న తపన, ఇవన్నీ ఏంటంటే మన కంట్రీని ది మేడ్ us as one. In spite of all the problems, in spite of all the issues, we still feel that we are one in spite of all our differences. నేనేం చెప్తానంటే, if you want to come to India, what I told them, మీరు ఇవన్నీ చూసి డోంట్ జడ్జ్ అవర్ పార్టీస్, డోంట్ జడ్జ్ అవర్ గవర్నమెంట్స్, బట్ జడ్జ్ అవర్ పీపుల్, సీ వాట్ దే ఆర్. అండ్ ఐ వెంట్ టు ఇందాక మార్నింగ్ మాట్లాడుతున్న వన్ ఆఫ్ ద ఇరానియన్ బిజినెస్ మెన్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, అండ్ ఐ సెడ్ I find people are very committed in India. The workforce, the people who are the employee, he has around 1,000 employees in India and part of Chennai, and he says people are very committed. And they're very docile and really they work really hard and they really want to see the growth of company. And that kind of workforce I have in India. But they don't have any other, they come, they work and they go back home. That's it. They don't have any other extra activities which would disturb their work process the next morning. And that's why I'm very happy to be in India. That's what he was saying. And what we had achieved in this last 70 years is commendable in spite of all the differences. Any other nation, imagine, for example, Spain, after all the achievements what they had done, still one Catalonia could disrupt the very fabric of the nation, the Spanish identity. అదే మనకి ఇండియాలో ఆ ప్రాసెస్ వచ్చినా కానీ మనలో మనం సర్దుకుపోయి అర్థం చేసుకుంటాం. దీనికి ఉదాహరణకి తెలంగాణలో మనకు హైదరాబాద్, ఆంధ్ర విడిపోతున్నప్పుడు మోర్ దెన్ 15 లక్షల మంది జనం, క్లోజ్ టు 2 million people were on the roads. They wanted to separate Telangana. Imagine, not even a single violent incident జరగలేదు. అన్నిటి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి జరగడానికి. కానీ ది గ్రేట్నెస్ ఇన్ ద పీపుల్, అక్కడ ఎవరు లీడర్స్ ఎవరు చెప్పలేదు మీరు చేయొద్దని చెప్పి. ఇట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ రిస్ట్రైంట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కమ్యూనిటీ, ద ధర్మ
what lies in our heart, made it so beautiful, not even a single violent incident. They achieved their objective without violence. That's the concept of India. That's why India, we have to be proud of our country. I really take pride. అంటే నాకు నిజంగా మీరు అన్నట్టు నాకు ఒకసారి విసుగు వస్తుంది. ఇప్పుడు బిగినింగ్లో when I was doing Kushi, maybe I went for a song. నాకేంటంటే చాలా చిన్నప్పటి నుంచి maybe I want to tell you, I'm an accidental actor. I don't never wanted to be an actor. I feel too, నాకు మాట్లాడటం కూడా నాకు ఇష్టం. ఇంట్లో ఎవరు వస్తే పారిపోయి దూరం కూర్చునేవాడు. నాకు వస్తాను. నాకేమనిపిస్తుంది, మన దేశం అలాగే మారదు. ఒక చిన్న హోప్లెస్నెస్ ఉంటుంది. నాకు మన కంట్రీ ఒక డెవలప్ నేషన్ లాగా చాలా బలంగా ఉండాలి, మన రోడ్స్ బాగుండవు, మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బాగుండదు, ఇంత ఎకానమీ చాలా బాగుండి మారదని చెప్పేసి నాకేదో తప్పులు ఉంటుంది. మార్చాలి, ఏదైనా పని చేయాలి. ఏం చేయలేము అని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ వెళ్ళిపోతాం వేరే దేశానికి, అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇండియాకి పని చేసుకోవచ్చు అని థాట్ వచ్చింది. కానీ సపోజ్ ఈవెన్ నాకు ఇమిగ్రేషన్ పేపర్స్ కూడా తెప్పించుకున్నాను అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఇండియాకి వచ్చి పని చేయడానికి. కానీ ఈ గుండె ఇండియా కోసం ఒప్పుకోండి, భారతదేశం చేయలేకపోయాను. ఎందుకంటే మీరు అన్నది ప్రశ్న, ఈవెన్ ఫర్ ఆఫ్టర్ 70 years వాట్ వీ హ్యావ్ డన్ ఈస్ కమెండబుల్ అండ్ లాట్ టు బి డన్, లాట్ టు బి అడ్రస్. అది ఇప్పుడు జరుగుతుందంటే యంగ్స్టర్స్ లైక్ యూ, no matter where you are, whichever part of the globe you are from, I want you to think what you can contribute back for India. Not necessarily you have to be physically there, in terms of any kind of act which would make India a better, which would create a better living conditions for our downtrodden, for our poor, and more than anything else, it has to create a lot of discipline to be a global power, what we are supposed to be. దానికి కావాలంటే వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్, నేను ఎందుకు ఈ యూత్ సమ్మేళనం వీటికి వచ్చానంటే ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ టు యూ అండ్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ యోర్స్. నేను పాలిటిక్స్ కూడా రావడానికి మేజర్ కారణం ఏంటంటే, ఒక another 30 years తర్వాత ఇంకా డీజనరేటెడ్ పాలిటిక్స్కి వస్తే మేబీ బై దెన్ ఐ వుడ్ బి అన్ ఓల్డ్ మ్యాన్. నాకు రియాలిటీ నాకు శక్తి లేకపోవచ్చు, కానీ ఆ రోజు నేను రిగ్రెట్ అవ్వకూడదు. ఆ రోజున నేను ఒక 70 ఏళ్ళు వచ్చి నాకు శక్తి లేక కూర్చోబెట్టి కొంత నాకు ఉత్సాహం ఉన్నప్పుడు కొంచెం సొసైటీకి అది పనిచేసి ఉండాల్సింది నా థాట్ నాకు రాకూడదు, రిగ్రెట్ అవ్వకూడదు అని చెప్పి. అండ్ మీరందరూ నన్ను ఇంత అభిమానిస్తారు. అట్లీస్ట్ నీకు ఇంత ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్, ఇంత ప్రేమ ఉన్న మనుషులు ఉండి కూడా నువ్వు కూడా ఏం చేయలేకపోయినా ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళు అడిగినా కానీ నాకు చాలా బాధగా ఉంటుంది. అలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదని చెప్పి that's the reason which made me to come into politics, and we should like to stand for people and for the downtrodden and to strive for social justice. And even after 70, again I'll come back to your point, even after 70 years what we had achieved is commendable and a lot to be done. And I want you really what you can contribute as an individual, every individual here. I want them to question, I want you to question to yourself what you going to contribute back to the nation. And if you do that, how much of in your way, whatever is possible for you, really country will go into great, really it will become a great global power where the entire nations would look at us with. And then that day it is really a day of pride for each and every Indian. Thank you. I'll take it. Yesterday I saw you taking a pic on a pic which says that I worship 3 things: knowledge, modesty, and morality. So, Baba Sahib Ambedkar. Yes. So my question is on education, sir. My question is on education because I want to share